Joshua. All, I would like to thank Srinivas sir, Rajkumar sir, Krishna Mohan sir, Rohit Sharma sir, and my better half, Mr. Vishal, for supporting me a lot. Your contribution in my success is priceless. Now, coming to my preparation strategy, I have followed just 3 things during my entire preparation. The first thing is we should take every subject seriously. Particularly, general studies and computers we should not at all neglect. At least we should make sure that we are getting some decent score in those 2 subjects. And the second thing is we should stick on to single source. We should not move from one source to other source. For one subject, we should just follow single source and we should revise that same source again and again. And the third most important thing is mock test. We should give daily mock test. If we want to get in touch with all the subjects, all the topics which are mentioned in the syllabus, then definitely we should give mock test daily. Only with mock test we can do that. So these are the 3 things which I followed during my preparation. And that's all for today. Thank you. So how it all started, sir, initially? What made you to, aspire for this dream initially? Why you chose only SSC CGL? Why did you choose some other examination? Actually, I am not basically from this government services. I'm from Can you private please sector. be a little bit loud, please? Please. I am from private sector. Private sector. So basically, why we chose this? Hey, you should. తమ్ముడు ఒక్కసారి వినాలా వారు విలువైన సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నారు. Please. Main reason that why we chose SSC CGL is because there is a lot of competition, and if you have to success in this such strong competition, you should have proper support and guidance. Okay. You cannot do self study. It's not that easy. So I have seen so many other institutes. Okay. So whenever I reviewed all the institutes and I came to know about EVEREST, I have seen their past success. Based on that, I decided for her to go for SSC CGL. Main reason for going for SSC CGL exam. Well, I could see you are you could only understand English. Yes. So was it easy for you, or do you? Are you able to get this Telugu terminology, or you are from some other state? You are from? You are from Telangana. You know Telugu. Okay. Why I asked this, as you know, Marathi Sangla. तो मुझे लगा मराठी में ना आपको मराठी समझ में आता है, यहाँ पे मराठी में नहीं पढ़ाते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं. तो see, hey, just relax, chill relax. See, it is being also told that after getting married, it's almost end for your dreams. It is all major. It's a myth which is considered. Yes. So, but you proved it wrong. Yes or no? So Actually, marriage is just one step, I will say. And listen, because she's from purely engineering background. Okay. She's biomedical engineer from Osmania University. She has similar like CGL. She has also proved herself in GATE examination also. There also her rank was 1200. Through that she got even IIT Madras. There also she did her M.Tech. She got admission into PhD. She did, I would say it's half PhD also, but unfortunately due to unforeseen circumstances we have to leave that PhD. And then it was like a pandemic time, so Okay. it was really tough time for us to decide what to next, because I don't want to waste her graduation as such to being an housewife. So I decided no, let's try for competitive exam, and then that is how we came on this path. well, Anjali, how do you feel? After getting blessed with, after getting married to such a person who understands you more better than, probably more than you. So when you find a supporting partner, so how do you feel? Getting a job is more blissful, or getting married to a person is more blissful? Both are important. Both are important. Both. But see, so initially I personally feel, you are bestowed, or you are you're blessed to have a husband like me. You're blessed to have a husband, because nowadays చాలా అరుదు ఇంట్లో అన్న తమ్ములే సపోర్ట్ చేయని రోజుల్లో కూడా ఒక భర్తగా తను ఏమంటున్నారంటే, అమ్మాయికి కూడా చాలా మంచి అకాడమిక్ రికార్డ్ ఉంది. షీ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఫ్రమ్ ఓయూ. అట్ ద సేమ్ టైం మేజర్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా గేట్ క్లియర్ చేసుకుంటూ కూడా పిహెచ్డి చేసుకుంటూ కూడా ఎంటెక్ క్లియర్ చేస్తూ కూడా ఎంతో మంచి స్కాలర్షిప్ ఉన్నప్పుడు కూడా అంత స్కాలర్ అంత దాన్ని ఎందుకు వృధా చేయాలి? అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్లెజర్ని, అట్ ద సేమ్ టైం మన జ్ఞానాన్ని మన జీవితంలో ముందుకు
ఒక అడుగు ముందే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వారి హస్బెండ్ వారిని ప్రోత్సహించడం జరిగిందనమాట. సో యూ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ విచ్ పోస్ట్? యూ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఎగ్జామినర్. బ్రహ్మాండమైన పోస్ట్, మంచి పోస్ట్ అది కూడా. సో డూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఆర్ లైక్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ యూపీఎస్సీ? It is for first attempt, first examination. ఓకే, షీ క్లియర్ ది ఫస్ట్ అటెంప్ట్. ఇది కూడా చూడండి, అంటే వారి డిటర్మినేషన్ కూడా, అంటే వారు ఫస్ట్ టైం అప్లై చేస్తారు సీజీఎల్ని ఫస్ట్ టైం క్లియర్ చేయలేమని చెప్పుకునే వారికి కూడా నిదర్శనం అనమాట. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా వారి యొక్క ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేశారు చూడండి, అది నిజంగా ఇట్ డిజర్వ్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనమాట. సో హైలీ అప్రిషియేట్ యువర్ అకంప్లిష్మెంట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హోప్ దిస్ ఇన్స్పైర్స్ పీపుల్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ వాళ్ళు కూడా, మీరు కూడా యూ ఇక్కడ అని కూడా రేపు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి మీరు కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద వచ్చి మీ పార్ట్నర్తోనో మీ అమ్మ నాన్నతోనో ఏ విధంగానో మీరు ఇలాంటిది ఒక వీడియో బయట ఇచ్చి మీరు మమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. సో నైస్ ఆఫ్ యూ, ట్రూలీ an honor to have you beautiful couple over here, and hope you keep visiting us. At the same time, you may also guide people who are who are willing to get tutored or mentored. We are there to help everyone. Okay, so this truly, the tagline completely justifies over here. It's Everest Coaching Point, the right choice for your bright future. Thank you. So nice of you. So such a pleasure, sir. May I know your name? Vishal. Vishal. अच्छा लगा. जय महाराष्ट्र.